as shown in figure 4-10A, has a draft of 6 feet and fully loaded and floating in an upright position. So is the barge stable? If stable, what is the righting moment in water when the angle of heel is 12 degrees? Remember the equation MBO is equal to B squared over 12D times 1 plus squared theta over 2. So kani ay base na 25 feet, then draft ni so in upright position pa man mo, so tangent mo is equal to 0. So mahimo na yung siya nga 25 over 12 times 6. So makuha nimo ang MB which is equal to 8.68 feet. So makuha nimo ang MBO unton kanus ka makaingon nga stable siya. Gihatagan mo kag center of gravity sa figure 1 feet from the draft, di ba? So meaning mao na imong CG, ang imong BO is na dire nastunga. Nastunga dire which is 3 feet from the bottom. So meaning your GB, if you look closely, that is 1 plus, so that is equal to 4 feet. So that would mean BO minus GBO, so makuha 0.68 feet. So pwede nagdinani mo kuhaon ng MG already, pwede nagdinani mo kuhaon MG kay bawo naman tadaan nga your meta is above the center of gravity. Okay? Kaya ang meta center man dire. So it means nga the bar is stable. So now there is another question. What is the righting in water when the angle of heel is 12 degrees? If 12 degrees ko na siya, sa kaniyang figure, what is the moment? So remember, righting moment, the buoyant force times x. So kaning x ang atong kailangan. So first kuha sa nimo ang kuan ang weight sa barge given ba? So kay ba man ta nga buoyant force is equal to, so kani so you will have 6 times 25 times pila ijang 42. Kani dire. So 25 times 42 times the draft nga, so times 42 2.4. So makibali nimong buoyant first at the same time mo nimong float man siya. So you will have 393,180 pounds.
So now your x, if we look closely in the figure, kung saan mo pagka sa x, 12 degrees man ni dire, then na ang mg. Diba? So this is your mg. So unsaon man nimo? So your x, ibalik mahog man nga ang triangle kana yali 4.86 ano to? 68 dai. So 4.68, then this is your 12 degree. So kani nga value diri mo man atong x. So 4.68 sine 12 degrees. So your writing moment equal to 393,120 4.68 sine 12. This is 0.973. So multiplied by 0.973, then you will have 382,516. This is pound feet. Writing moment. So question ani nga problem. Sir, excuse me sir. Kanang Bisa lagi ka ng kuan 6 by 25 by 42 by 62.4. Okay, kana siya is mo ni siya kani hindi ba mga ilan? Ang kani siya pwede. So ang kani is nakuha ni siya ani ito na, ma-move man siguro ni. Hindi ma-move. Kani kuan kanin 42 ang agent top view. So mao kibali ning cross section sa imong draft. So 25 times 42 times imong draft. Ang kani kay mo maning submerge volume submerge nimo kani 6 times 22. So 6 feet ni, di ba? Then 25 feet ni. Then 42 ang iyang length nga kanang per tong. So kibali murag ingana. So kibalikan ni mao ni imong 42. So kay mura ba siya rectangular nga forma kay front view raman. So mo ni. Then kani 62.4 kuha na unit weight na so water ba ni siya to? Kung si water nasa ibata. Sa draft when man nakaingon ug unsa so atong i-assume nga water siya. Okay. So unit weight na siya sa water sa kuan English nga unit. So kibali ang di ba buoyant force is volume of the substance for in this case is water displaced. So kibali rectangular man ni siya length times width times height ra kibali submerge. So mo na nga 6 times 25 times 42. Okay na? Okay na sir. Thank you sir. So nakuha na po ni na picture out na po ni kani pagkuha sa triangle. Crease dire 12 degrees mauro man dire. So kani siya kuan man 90 degrees man kibali ni dire. Kani 90 degrees man kibali ni. So hypotenuse kibali to 4.60 atong mg. Kay di ba mo man atong meta center kani dire nga point.
So distance gikan dire padung dire mg kay center of gravity man. Sa nga problem? Question. Okay, so proceed ta sa ikaduha. So would the solid cylinder in figure 4.11 kani be stable vertically in oil as shown in the figure. So the specific gravity of the wood is 0.61. So unsa ato kinahanglan buhaton ani? So we first have to determine the draft. Kay bao man ta nga si buoyant force at balik-balik basta nanata sa balik-balik na jud ta nga buoyant force is equal to weight. Balik na to. So, unsa tong weight? Sa substance times the volume sa substance. So in our case, cylinder man is so pi r squared times height, kay recall, then times height, which is 1.3 meters kani. Mao na imong volume. Then unit weight ana ni is 0.61 times 89.81 rather. So to equate this one, it will become buoyant force, di ba? Ito na lang ikuan nga. Gamma of the liquid times volume displaced, volume submerged, to gamma of the object submerged times the total volume. So mao kibali na siya nga atong formula. So unsa tong oil man with specific gravity of 0.85, so that is 0.80 times 9.81. Di ba? That is speed. Now what is the volume submerged? Kay bawta sa area, kay area man all throughout, pero we have one equation in terms of D. So mahawag na siya nga pi r squared or pi over 4 d squared kana na lang height nga draft is equal to kung gamma na po ka sa object is 9.81 times 0.61 times over 4 0.666 squared times height nga 1.3 meters. So makancel kani mga area kay save man area, so kanira si so makuha nimo ang draft which is equal to cancel po ning pwede po ning makancel ang 9.81 kay same raman, so that is 1.361 over 0.85. So meaning our draft is equal to 0.9 meters. Okay. So one here is 9.32. So if it is a having the same cross section, so that means nga ang imong center of buoyancy is 1/2 sa draft. Center of buoyancy is equal to D over 2, which is equal to 0.466. Okay, kana.
So meaning gikan dire that is 0.466. Next, kung sa itong buhaton, ito si MBO. By the way, ang center of gravity nato ani is 1.3 over 2. 1.3 over 2. That is 0.65 from the bottom. So, gikan padong dire, so mga na dire, mga na imong CG. So, this 0.65. So, gidi 0.3 into 2, mo na imong CG. So, makuha nimo ang G. Kung saan man nato pagkuha sa GBO. Okay? Kay kani 0.466 naman pod 0.65 is equal to 0.65 0.466. Which is equal to 0.184. Okay. So this is no longer a rectangular cross section. So gamit ang katong b squared over 12d times 1 plus tangent squared theta. Ito na ani is kato ng I over Vs. Your I there is the moment of inertia of the cross section. So in our case, circular naman sila cross section. So kato na kang pi the fourth over 64. So pi 0.666 to the 4 over 64. So mo na yung circular na section over volume displaced. So that is equal to kani. So na kay draft, di ba pi d squared over 4 times the height sa draft nga 0.932. So again, volume displaced, volume submerged ni. So kaning nga volume, mao ni imong volume submerged. So mao ni siya. So makuha nito nato ang MBO which is equal to 0.0 meters. So MBO 3 meters. So take a look at the figure. G 1.184. So meaning kani nga distance dire padong dire is 0.184. Now your MBO is 0.03. So meaning, di ba this is the distance from meta center towards your BO. Meta center is somewhere here. So that is your meta center. Okay? So naturally, unsa may ato answer ani? Below the center of gravity,
Stable siya or dili? Stable siya or dili? Di, sir. Di, sir. Di Ha? sir kay dili kay below man. Greater Okay, ang so- MBO sa GB. Since your metacenter is below the center of gravity, therefore the wood cylinder is not stable. Nasabtan? Question? Yes, sir. Question regarding ani? Naklaro ra? Kanang nikuha sa draft, sir ba? O, kani. Given man ang gravity sa wood o sa liquid, pwede ra kuan sa specific gravity sa wood over liquid times the height para mas mubo. Mao na dyan akong gibuhat diri. Ako lang mag-show ang tanan kay ingong dito memorize itong mga formula. So pwede ra i-ratio nimo 0.65 times 1.3. So pwede ra kadto. What? So ang draft pwede ra na siya og unit weight sa object over unit weight sa substance times the height sa object. So kana, mao na yung gipang cancel, di ba? So ang nabili nimo is kani is the unit weight of the object times the height of the object over unit weight sa substance. Ay, specific gravity. Okay. Mas specific gravity. Kana sa object over sa substance. Okay. So other if not, we will proceed to kanina problem. So this is chapter 5 na. For the system shown in the 11-14, pump BC must deliver 5.62 cubic meter, so that is CFS of oil, having a specific gravity of 0.7 to reservoir D. So assuming that the energy loss from A to B is 8.25 feet-pound per pound and B is 21.75 feet-pound per pound, how many horsepower units must the pump supply to the system to plot the energy line? So plotted ng energy line kay solution lagi ang energy line. Okay, unsaon man ninyo given na ka sa kaning CFS, given na Q, so Bernoulli's energy equation from unsa man A to C, A to D. So if for example wa pa ni gihatag ning drawing, mura man gigihatagan natag solution kay naman tayo sa drawing, kaning sa energy grid line apil naman lagi sila sa kuan, so plotted naman daan. So atong first nga buhaton is magkuha ta sa Bernoulli's energy equation from A to D. So unsa to kung na ka sa A, unsa tong naa? You are here in an open reservoir. So elevation 50. So energy from A, remember when we talk energy, that is PA over gamma plus ZA squared over 2G, VA, dili Z. So
VA squared over 2G plus ZA. So mo ang nasa A nimo. Pero again, as what I have told you last meeting, that if we are talking about an open tank, here, this is open, kaya wa man gi-enclose ang kuan. So meaning, wa kay pressure. Kaya naman kibalik sa atmospheric pressure ang time, which is your gauge pressure is equal to 0. If it is in the tank, meaning the water there is in static. So wa po kay VA squared over 2G. So that would mean ang naara nimo is ZA, which is 50 feet in this problem. Okay. So gikan ka ni A, mupadung ka ni B. So gihatagan na mag-head loss nga kani. So minus 8.25. Okay? So head loss na siya from A to B. Next nimo buhaton, gikan ka dire niabot na ka ni B. So next nimo buhaton is na kay energy added. Okay? Then after that, na naka-energy added, na po kay head loss nga kani. Kay gikan sa B, ning energy added ka sa pump, then na naka si C, then head padung na po kani D, so naka head loss nga 21.75 feet. So, pag-abot nimo dira na naka ni D, unsa man naa ni D? So, same ra, kung unsa tong naa ni A, mao ra po tong naa ni D, so wa gyapon ni si